وصلنا ل solar system and starting with the composition of the solar system. أغلبكم بيعرف كتير أشياء من اللي رح نشوفها، وطبعا في أشياء جديدة. فإذا شو في عنا بالسولار سيستم؟ عنا of course the sun, our star, and 8 planets because Pluto is no more considered as a planet. اوكي. now بتلاحظوا بهيدي الصورة دغري انه في عنا اول شي 4 planets. الاوردر تبعولن مهم انه نكون بنعرفه: Mercury, Venus, Earth, Mars. And then we have the asteroid belt separating بين هول الفور planets والفور اللي تانيين اللي هن Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. اوكي. هلا مش رح طول هلا عن الموضوع، بس رح نشوف انه في فرق كتير او فروقات كتير بين هود الاربع بلانت اللي هن بنقلهم earth like planet او inner planet اذا لاحظتوا هن لجوا. اوكي. والاوتر بلانت او الجوفيان بلانت اللي موجودين هون. اوكي. من بعدهم رح نحكي عن شي موجود من بعد نبتون اللي اسمه الكويبر بيلت، اللي فيه objects رح نسميهم كويبر بيلت objects. وآخر شي رح نشوف also the Oort cloud اللي هي نوع من bubble كتير كبيرة بالنسبة للديستانس. هلأ بنحكي عنهم هود distances that surrounds the whole solar system. هلأ بالنسبة لل distances here هن given in فيكم تستنتجوها in astronomical units since number one هو the distance from the sun to the earth. اوكي. اليونت 1 Saturn على 10. الكويبر بيلت بنصير لاحظوا انه قربنا لصوب slightly تحت 100 and the Oort cloud صرنا الليمت تبعوله 100,000 astronomical unit. هذه لناخد فكرة عن بعد هود الأوبجكت. طبعا بتلاحظوا انه السكيل هون منا سكيل عادية، هيدي logarithmic scale، لأنه بتلاحظوا انه الواحد قد 10 قد 100. اوكي. لو كنا بدنا نحطهم على سكيل عادية كان أبدا ما بيساعوا على فرد صورة. alright. طيب بس كم نقطة قبل ما نبلش أو نكفي بالسولار سيستم. بدنا نعرف إنه the 8 planets revolve around the sun. all of them revolve and in the same direction. هيدي الدايركشن هي إذا بنطلع من فوق يعني it's counterclockwise. طبعا إذا طلعنا من تحته بتتغير، مشان هيك على طول بنقول إنه looking from above all the planets revolve counterclockwise. now الأوربتس تبعولن اللي بيعملوا فيهم revolution are approximately in the same plane. ببين كأنه disks هيك كل وحدة أكبر من التاني. okay. now the planets rotate as well. طبعا في فرق بين revolution اللي هي around the star أما our sun، وفي الروتيشن هي around itself. okay. كل البلانتس بيبرموا حول نفسهم أكيد including Earth and they rotate in the same direction. now Venus ويورانوس هن exception على هذا الموضوع، بس هيدا لأنه صار في إذا بدنا events خلتهم إنه يغيروا هيدا الدايركشن، بس initially كلهم هود planets they rotate in the same direction. now Venus was flipped أو الhypothesis to explain ليش ما بتبرم بنفس الطريقة هو لأنه برمت راسها على كعبة إذا بدنا. and Uranus is very inclined. هلأ فرجيكم إياه بالصور بتشوفوا كيف هي البلانت كأنه مبطوحة يعني horizontally. اوكي. هلأ بنشوفهم. now telluric planet هن
أو اللي سميتهم هديك الساعة في كتير تسميات Earth-like planet, telluric planet, inner planet هن rocky while the Jovian planets are gaseous planets. Now some planets will have one or more satellites and some will have no satellites كمان بنشوفهم in details. We will have in the solar system as well غير the planets and the sun we will have comets and asteroids that populate three zones اللي حكينا عنهم هلأ من شوي asteroid belt, the Kuiper belt and the Oort cloud. And نقطة مهمة إنه all parts of the solar system have been set in motion at the same time. كلهم جايين من وراء أو بالوقت اللي خلقت فيه the star اللي هي our sun وكل شي تاني موجود فيه هو ناتج عن هال star being born. وهيدا الشي بيودينا للأوريجين of the solar system. هيدا السلايد بتقدروا ترجعوا لها كريكاب إذا بدنا. أوكي خلينا نروح دغري نشوف the details. أوكي فإذا the solar system بلش مع النابولا. أوكي هيدي النابولا هي rich in hydrogen and helium and a smaller proportion of carbon, nitrogen, oxygen كذا element تاني. هلا هالprimitive nebula هيدي هي ناتجة عن supernova explosion وشفنا ببارت الستارز انه supernova explosions بيصير فيها new elements being created. whole elements بيرجعوا into the nebula where new stars will be formed. Okay, so فينا هون نقول انه the sun is a population 1 star. Okay, لأنه فيه hydrogen and helium and some smaller proportion of other elements. Under the effect of its own gravity وهيدي خبرناها هلا بالبارت الستار عنا بصير في شوية زيادة gravity بنقطة معينة بهيدي النابلة. اوكي بتصير it attracts more material, it rotates faster and faster and faster until بصير في عنا collapse أو gravitational collapse. هيدا الشيء اللي بيصير for all stars and it gives us a protostar اللي هي the proto-sun. هلا when هو it was 4.56 billion years ago. هيدا it's a key number. Okay, the age of the solar system and the sun بالتحديد. Around this proto-sun is formed an accretion disk. وهيدي كمان حكيناها ببارت الستار انه بصير في collapse. I have a proto-sun أو a protostar and disks of material around it. هالmaterial contains grains that are rotating around the center. The grains aggregate and they form larger grains اسمهم planetesimals. The planetesimals will later also aggregate and form the planets. Okay, رح نحكي بعد عنهم بعد شوي. Now اللي بدنا نعرفه هو as we move away from the center of the disk يعني مطرح ما موجودة the star the temperature decreases أكيد and the composition of the planetesimals will change according to this temperature. Okay, وهذا الشيء بنشوفه هون بهذا الجرافيك. You have the proto-sun here and as you go farther away it gets cooler. في عنا فكرة هون عن ال temperatures عم نحكي عن 2000K, 300K, 50K and we have the material that can be found in solid form. فإذا هون رح يكونوا metals and rocks لأنه الباقيين ما فيهم يكونوا in solid form at this temperature. بعدين بصير في عنا H2O ices and then other ices مثل CO2, الميثين, ال N2. Okay. هلا limit
اللي هي 175 كي بنسميها the frost line. من هيدي الفروست لاين وبالرايح water vapor, methane, ammonia condense into ices. اوكي هلا من بعد الفروست لاين مش بس عنا هودي الايسز، اكيد عنا also silicates and iron، بس they will be covered by an icy frost. Now near the protosun the temperatures are high هيدي قلناها، which is why the inner planets اللي خبرتكم عنهم بالأول will be formed by the accretion of rocky and metallic planetesimals، وهيدا شيء طبيعي. أما in the outer region اللي رح نسميهم يعني outer planets أو Jovian planets، شو رح يصير؟ رح يصير في icy and dense nuclei that will form يعني رح يكونوا ice dominated planetesimals surrounded by enormous clouds of gas. اوكي سو بلش يبين لكم فروقات بين inner planet وال outer planet بسبب البوزيشن تبعولن with regard to the star. اوكي now بعد شيء مهم بالنسبة لل outer planets هو انه هلا بعدنا قايلين انه في enormous clouds of gas around them. so the outer planets فينا نقول عنهم انهم giant planet compared to the inner planets. Okay, they grow enough to cause gravitational collapse without becoming stars because their mass is not high enough to induce nuclear fusion. So there is a theory, these giant planets contain so much mass that they rotate and undergo gravitational collapse. يعني بصير في عنا مثل center و disks of material around them, just like what happens in the formation of a star, but the mass is not enough to induce nuclear fusion لحتى for it to become a star. فبتضل a planet بس صارت الكاركترستكس تبعولها مختلفة. أول شيء قلنا إنه ice and gas. تاني شيء قلنا إنه كبار. تالت شيء قلنا إنه صار في عنا شيء نوع من rings around it. هودي disks of material. هودي disks of material فيهم smaller particles that will become the moons of these planets. Okay? Now, following all these events, the young star went through a stage of intense activity. So, من بعد ما كان a protostar صار a star, and it went through a stage of intense activity اللي هي بتتمثل ب emission of intense solar wind. الsolar winds بدنا نتخيلهم just like winds that will sweep away the gas and dust remaining in the solar system. الجرافيك هون بيختصر لكم كل المراحل من starting with the nebula اللي هي فيكم هون تاخدوا نوت انه هي hydrogen and helium but also some other elements ويعمل gravitational collapse. بيعطيني من ناحية في عندي the protosun that formed warms up بتبلش fusion بتصير الsun. من تاني ناحية in the disks شو عم بيصير protoplanetary disk بيعملوا بيصير فيهم condensation الغاز بيصيروا solids. ساعتها في عندي الميتالز والروك رح يعملوا لي earth like planets والgas and ice رح يعملوا لي Jovian planets. Now في عندي some excess of material بكل هودي processes. هون excess رح يعطيني what we will call the comets وهون بهيدا process excess رح يعطيني asteroids. Now الاشياء هون شوية دي إذا بدنا info about the sun. 1.5 million kilometer in diameter قلناها سابقا. surface temperature تقريبا 6000 K قلناها سابقا. It is made of mainly hydrogen then helium and a small percentage of other elements also قلناها.
it contains تقريبا 99% من الماتيريال of the solar system. هلا العمر also I told you the sun will probably go out. يعني هلا قلنا انه هو mid life تقريبا قطع 5 billion years وبعد عنده 5 billion year. How it will end? It will end as a white dwarf, of course, and not in a supernova explosion giving a neutron star or a black hole. Now كلمة بس كمان بما أنه حكينا عن our sun, كلمة about the importance of the sun in our daily life or on life on the planet. Solar energy is the ultimate force behind many geological processes that have changed the face of Earth and are still changing. هذا الإكزامبل أنا أعطيتكم إياه من الأول. قلنا أن sunlight contributes to evaporation of surface water which forms the later rain and provokes rock erosions. The sun's radiation هي الموتور الأساسي ل wind movements and ocean currents. Now the energy of the sun هي سبب glaciation and deglaciation اللي صاروا throughout the history of Earth. بدنا عطول نتذكر انه change in the climate is not always due to human activity. في عنا main cause هو the changes of activity in the sun. Okay, of course the sun is also the energy الأساسية for life, starting with the plants وكل باقي الfood chain. بس في عنده some negative impact also اللي هو the charged particles that are sent also with the solar winds اللي هن very harmful for living beings. Now luckily our planet is protected from these solar winds by its magnetic field. Now sometimes وقت اللي بيصير في عنا what we call solar storms هود البارتيكلز بيقدر البعض منهم يخترق ويفوت على البلانيتس creating the auroras that we can see on the northern pole and southern pole. Okay. في عنا هيدا التابل about the characteristics of planets. كيف بدنا نطلع فيه؟ أكيد مش الهدف إنه نحفظ كل الأرقام هون. خلينا نطلع عليهم واحد بواحد ونعلق شوي شو هو المهم. Okay, so you can see عنا البلانيتس هون. أول شي they are by order من القريب للأبعد. وبعدين so قلت لكم إنه الأوردر تبعولن هيدا لازم نعرفه. بعدين في عنا diameter, mass, density, rotation, gravity and the distance from the sun. Okay. هلا قلنا إنه الأوردر بدنا نعرفه. The distance from the sun in astronomical unit بدنا إياهم بس مش بالضروري بهيدا التفصيل. يعني فينا أنه نحط براسنا 04 07 11.5 بعدين 5 10 20 30 5 10 20 30. أوكي بالنسبة للجوفيان planets. أوكي هيدي بالنسبة للديستنس بدنا إياها. Now gravity حاطينا بس لحتى يعني extra information. You don't need إن تكونوا حافظين values أبدا. خليني أرجع على diameter mass density. So بتلاحظوا مثلا بالنسبة للdiameter وللماس حاطين لها between brackets earth equal 1. معناتها إنه مثل ما for the distance استعملنا astronomical unit where we consider that the distance Earth-Sun is equal to 1. بهود الاثنين parameters كمان we consider Earth 1 بشكل إنه باقي الأرقام بتكون هي الريشو تبع يعني diameter of Mercury
divided by the diameter of Earth قد ايه بيطلع. فإذا we are actually comparing to Earth. اوكي، تلاحظوا انه Earth 1 هون و Earth 1 هون. طيب إذا بنطلع مهم بهذه الحالة إنه ناخد فكرتين. أول شيء you can clearly see the diameters here لهالأربعة. شوفوا في separation لأنه لحتى تفهموا إنه هودي اثنين groups عن جد fundamentally مختلفين. بتلاحظوا إنه هون ما طالعين فوق ال1. أوكي، Earth أكبر وحدة بالنسبة للدياميتر. alright. وقت منجي لهون بنصير بالأربعة 4 9 11 times the diameter of Earth يعني. أوكي، so هون فينا دغري نقول إنه diameters لهودي الأربعة أصغر significantly من هالمجموعة هاي. أوكي، خليني مثلا أخد على القليلة أعرف أصغر diameter ميركوري وأكبر واحد اللي هو جوبيتر. أوكي، مش الرقم، يعني أعرف إنه أصغر planet in diameter هي ميركوري وأكبر وحدة هي جوبيتر. Now if I compare if I go to the mass نفس الشيء، نفس التعليق تقريبا بدنا نقول you can see the same difference بين هالأربعة وهودي الأربعة. and you can see the huge mass of Jupiter. مشان هيك Jupiter هي the huge planet in our solar system. هي أكبر وحدة in diameter، أتقل وحدة in mass. alright. also أكيد Mercury أصغر وأخف planet، also أقرب planet to the sun. now بالنسبة للدنسity بدي كمان an order of idea براسنا. نلاحظوا هون نحن بين 4 و5.5 تقريبا بالنسبة للروكي بلانيتس، وهون لاحظوا قديش lighter الدنسity. عم نحكي 0.7 1.2 1.3 1.6. اوكي، هيدا اللي بدنا نلاحظه. now rotation period منلاحظ انه rotation period هون بالصفر فاصلة، يعني rotation period كتير قصيرة. right. وهون لا we have higher values، مش كلهم very much higher. في عنا بما يقارب الواحد، في عنا 58 و243 for Venus which is very slow in rotation. اوكي، هلا وفي عنا الرقم الماينس، وهيدا حكيتكم اياه باول البارت وقت قلنا انه فينوس and يورانوس يعني ما عم يبرموا بنفس الاتجاه مثل مثل باقي البلانيتس because صار في events، صار في collision خلت فينوس انها تعمل فليب، صارت بالمقلوب يعني. اوكي، ويورانوس هلا بتشوفوها كيف هي، برجع بقلكم بس نشوف منظرها. اوكي، هون بس حطيت لكم هيدا الجرافيك لحتى تشوفوا السكيل براسكم، لانه اوقات الارقام ما بتحكي شيء بس الصورة بتبين اكتر هالشي. you have the sun here and you have the four earth-like planet and fourth Jovian planet here. فيكن دغري تشوفوا الفرق بالنسبة للسايز وتقارنون كمان على the diameter of the sun. هيدي بلاك سلايد، وهون كمان بلاك سلايد بالنسبة للdistances. اوكي، بالنسبة للdistances you can see here عند السكيل هون in light hours، مثل ما حكينا انه light year ما في inside the solar system، light hours ممكن. اوكي، and in astronomical unit. بتلاحظوا هون في بنشوف نبتون على 30، بنشوف ساتر يورانوس على 20 astronomical unit 19.2 بس نعتبرها 20. اوكي، ساترن على 10 تقريبا and جوبيتر على 5 10 20 30. okay. now if we zoom
مضطرين نعمل زوم على جوبيتر لحتى نقدر نشوف جوا بعد الانر بلانيتس. تشوفوا انه جوبيتر صار هون على 5 and then we have 1.5 1 0.7 0.4. اوكي، وهون لاحظوا السكيل الثاني او astronomical unit او light minutes. اوكي light minutes، وقلنا انه it takes 8 minutes تقريبا for light to travel from the sun to earth for example. طيب هيدا التيبل صار موجود فيه معلومات صرتوا تعرفوها هلا. اوكي، هيدا التيبل بقارن بين الانر planets والاوتر planets. كل الاشياء اللي موجودة فيه حكيناها سابقا، من the fact that these planets are small compared على هود اللي هن large with a huge amount of gas around them and high density لأنه metals and rocks، وهودي low density لأنه gas and ice. وهذا الشيء اللي بيخلي الروتيشن تكون بطيئة also rocks and metals بيخلوا الروتيشن تكون بطيئة while it's fast rotation here لأنه هاللو density هاي بتخليها مثل البالون فاضي عم يبرم بسرعة. Okay, now here I have few satellites and no rings، وهون I have lots of satellites. Satellites يعني moons، more than 130 satellites، منهم شي 67 على Jupiter and several rings. ليه؟ هون قلنا انه هودي these huge planets underwent شي بيشبه the gravitational collapse، صاروا just like a star. We have a center and disks around them. The disks هن the rings. اوكي، وهودي الرينجز في عليهم materials عم يبرموا، هالماتيريال هيدا هن the moons. اوكي، وهيدا الفرق بين هودي البلانيتس وهو. Of course هو بسبب البوزيشن تبعولن with regard to the sun they have a higher surface temperature and a low surface temperature for those, for the outer planets. Now بالنسبة لل other characteristics بدنا نحكي شوي عن ال atmospheres of this planet. The gases اللي موجودين in an atmosphere of a planet are related to its size, its mass, its temperature, and how the planet was formed and the presence of life. نحن بنعرف مثلا on our planet إنه life participated to the formation or to the gases that are present in the atmosphere. هن بيعطوا للأتموسفير وبياخدوا منها، so في exchange. هلا بالنسبة لهالinner planets هودي، Mercury has no atmosphere. It's so small that the solar winds swept away everything on the atmosphere of Mercury. Okay, ما في gravity كفاية لحتى كانت تهديون and it's so close to the sun and so hot. Now Venus has a very dense atmosphere mainly of CO2 trapping the heat and raising the surface temperature. Also في clouds of sulfuric acid. Earth, powerful composition of our atmosphere, mainly nitrogen, oxygen as well, argon, water vapor, other gases. Now Mars has a very thin atmosphere that is mainly CO2 مع some other gases. Now the atmospheres of the Jovian planets are mainly hydrogen and helium. Okay? Plus other compounds that contain hydrogen, such as water, ammonia, and methane. Now, the difference in the amount of these gases and the temperatures يعني هن اللي بيخلوا يصير في variation, different colors in these giant planets. Okay? وهذا اللي كنت بفرجيكم يورانوس كيف من الرينجز تبعولهم اللي صاروا vertical بهذا الشكل. بتعرفوا انه يورانوس كأنه مبطوحة هالبلانت على بطنها let's say. اوكي، مشان هيك بنشوف الرينجز بهذا الاتجاه. Now our moon, the Earth's moon, is بنتعرف عليه ب few words here, is 1/4 the size of our planet. The distance to the moon هي 380,000 kilometers, key number. Okay,
It revolves around Earth and بيعمل rotation around itself with the same period اللي هي 27 نهار وثلث. Okay? That's why we only see the same side of the moon. في a side that we call the hidden side of the moon اللي هي ما بنشوفها from Earth because of uh, the revolution and the rotation اللي هن بيصيروا بنفس ال period of time بشكل انه اي ساعة اللي بنطلع at the moon وبحيالله فترة رح تكون showing us the same face. بركي بقدر حط لكم لينك صغير بتشوفوه بفرجيكم اياها in an animation يعني لحتى هيك تكون اوضح براسكم. Now the origin of the moon أخذت كتير أخذ ورد بس الثيوري اللي هلأ متبعة هي إنه at the beginning of the solar system another planet developed near Earth and it collided with our planet and the moon هي a debris of this collision. Okay? نعم بعد بدنا نحكي عن هود اللي حكينا عنهم اللي هن الاسترويد بيلت والكويبر بيلت والاورد كلاود. هو اخر شي بدنا نتعرف عليهم بالسولار سيستم وباختصار. Beyond the orbit of Mars يعني بين مارس وجوبيتر في عنا what we call the asteroid belt اللي هي ring فيها thousands of asteroids revolving around the sun. These large interplanetary bodies are composed of rocks and metals. Okay? نحط براسنا الفرق بين an asteroid and a comet. Okay? بالcomposition rocks and metals majority are only a few kilometers in diameter بس في larger than that. هلا من وين جايين أو هن إذا بدنا debris أما planetesimals that never accreted, never became a planet, never aggregated together to form planets يعني remains. okay? أو fragment produced by the collision of asteroids. Meteoroids هن smaller debris from asteroid collision. okay? يعني بعد أصغر من الأسترويد بيصير what we call meteoroids and meteoroids that burn in the atmosphere are called meteors while those that reach the ground are called meteorites. فإذا الميتيور هن shooting stars أكيد هو ما له علاقة بستار it's a meteor هذا اللي بيكون عم يحترق entering the atmosphere. هلا the part that reaches the ground بيصير اسمها meteorite. هون عطيتكم a few examples of asteroids. Here's the Vesta asteroid. هون بتشوفوا crater created by an asteroid in Arizona 1200 متر okay وغمقه 175 متر. And I'm showing you here the classes of asteroids. You can check them also if you like on the web. Now the Kuiper belt and the Oort cloud هن مطرحين رح نلاقي فيهم other bodies مش asteroids رح نلاقي فيهم comets. These are the two reservoirs مثل ما بنقول of comets. The Kuiper belt مثل ما بتشوفوها is really like a donut shaped belt around the solar system and the Oort cloud is a bubble شوفوا distances here surrounding the solar system وأكتر منه يعني للsolar system. هلا the Kuiper belt was discovered not so long ago بال 1992 موجود الكويبر بيلت بين ال 30 وال 50 astronomical unit. أما الأورت كلاود ف it ranges من ال 5000 لل 100,000 astronomical unit. Most comets in the solar system come from the Oort cloud.
Now, comets are also debris from the formation of the solar system. They contain rocky material but also ices. Okay, هلا they have elliptical orbits that bring them close to the sun as they sweep away. Unlike planets, the orbits of the comets are randomly oriented. فإذا ما عندهم orbits اللي هن بقلب الديسك اللي موجودة فيه كل الاوربتس تبعول البلانيتس. لا, they have very elongated uh, orbits, they can be placed randomly in the solar system. Okay, now بالأورت كلاود موجودين long period comets. أكيد الأورت كلاود أبعد بكتير من السن. فإذا لحتى تجي كوميت من الأورت كلاود وتفوت على قلب السولار سيستم it's a long period comet. أما الكويبر بيلت فهو اللي فيه short lived comets اللي هن less than 200 years old. Now, comets are visible as they approach the sun and develop a tail. Comets are known by their tail. That tail هي ناتجة عن sublimation of volatile material. هالices هو, as the comet approaches the sun, the ices melt and create the shape اللي هي tail. The tail will point out away from the sun because solar wind اللي عم يطلع من هذا السن رح يدفشها بهذا الاتجاه, بالاتجاه المعاكس. Okay? One very known comet هي the Halley comet. It's a short period comet. البيريود تبعولها 76 years. And the last time it passed it was in 1986. رح انهي بهيدا التيبل اللي بحب يشوفه أنا بعطيكم إياه as a comparison between comets and asteroids. بس بقولكم إنه يمكن هيدا عملته هيدا table of comparison, بس مطرح ما في table of comparison أنتوا لازم تعملوا something similar. أوكي, وهيك لازم تكونوا عم تدرسوا by grouping the information بشكل إنه تركز براسكم المعلومات وتكون linked وإلها علاقة ببعضها. اوكي, وإلى منطق معين. alright. Okay, thank you for your attention بهيدا الchapter and I'll see you next week for a new chapter.